Uya kegima umwancho murigeria bwegetaseni gienso kono gosemera kwa na litkori yago lyabere litoereru kegima kendi yago yabereke goika omwele obuya kegima ekero chire chitariki emerongebere na isato cyumutinye 11 mwaka yega bwechiri bubere emerongebere ne 5 umwancho murigeria kokwarigane bene asemesa yamangana maya Ensa Eyemo yabono maragoba irinde ngomanye na yagendeta gokorekana korwa chinsemo cha Kenya. Mwancho murigeria boigo inyora yonsi na boko yabwatia gwetera sechinchera chekerero ensemeri ya Facebook na boigo YouTube gwetera Ensoko TV karansa oike elinde ngomanye asenchera yoboikera no chinga kitoroche ariba kwamereria eserikali bamenyekane na United Opposition babere bagotarira chinsemo chinga kibagendeta kweroberia wosi bwobochori oboke na boigo ase chinsemo chinde ni gomora Wense Dr. William Ruto na boigo morai wense ya Uganda Yoweri Museveni babere bakobeta inse ese yo gwanchira naso gukinya obonchereria gati yechinse echoibere Mwancho murigeria ayongati yali nkwaliganite ase omugorobo lero toskatonyegera ngwirana dasegekeke kirabo silinde ngomanya mange asenchira iyo bwagaleria nenkerubo Frida na balito kubwatira naso ko neke na chibi chane lyogira gukira sole asenchira ya benenere toldi na boigo Dorin Kemunto. Uya kegima umwancho murigeria ikaransa oike ngomanye asenchira ya bene kwechaka AMAYIA yebire bigani gotoko yachaka korwa sorgongo rwagusi asingo kumenya buna abarai bali bakwamireria eserikali bamenyekanite buna United Opposition bakoragwa na Dr. Fred Matiang'i, Martha Karua, George Natembea, Boni Halware na boiga babunge korwa sorgongo rwagusi nigoli tukulia lero bagendereria chi campaign chokomwa okoboko abarwaneria bali bagosira Matiang'i imenya nsiongo na boigo ekerenyo baukwana ekerekyo nigo kobomo basabire abakichukura otasokia Matiang'i asekeria abakwereranga yenesegi eraro gati ya William Ruto na boigo Dr. Fred Matiang'i nigo bamuraga omoske William Ruto ase okogania kobarasa United Opposition anene mono asomo governor Trans Nzoia George Natembea abo litkole igoro asensemo ya Western Murikito Steven Nyarikembunde na bakagwikirana ase chinsemecho na boigo twariganiria oroboti rokobwatia ase kambeini yakagire kobayo morembe nigo imeya ikonge chiburaburu chene kiwa mega yichinsemo ibere komerana ase ababwatani babegete uniform cha UDA kogani gotanga omusavaro o United Opposition abaraya abo bagokwana setaro yabo imeya nyansiongo nekerenyo nigo baborio mugusino mwakichikura gotamosokia mosike Dr. Fred Matiang'i aramisie yeiga asoko bachora ewodi ya nyansiongo mosike Jackson Mugusu ewodi yekerenyo mosike Jeremia Ongaro abo ewodi ya AMAYIA mosike Chris Osiemo na gotiga gotegera abarwanderi be serikali Prende que tuvo Columbus que estaban todos. Como voy aquí oroche. Erbe como nene, agata teruto que tú. Na chile lo arica, na cuando na abandonos digo ante vinina, se le vino raro, nero la muy bien a correr así. Como voy yo, china na con verdad, pero no
kwenye zina anakora jeremia ngawa ni historia anakura mnawa ono omaideni kumina umwe minto no jera kaone sangola akaja jeni abantu baminto jeremia mani ngino umuyirango ino niwanje boso jomo bisi niwanje maana huyu akianguka kura itamaanisha kwamba United Opposition inaanguka kura. Nigekerekio baragire bokong'u okogosererwa ne serikali ya Ruto anne mono maega yoko mochi wa koraswa kumugavana wa Trans Nzoia mosikecho chinatembea magari kapigwa mimi kaduwale na joki natembea. We have buried them. Now they have resorted shooting at us. Yesterday they almost killed me outside the Kanga's home. Ambao tunakupinga usijaribu kutuua kwa sababu nchi itachomeka. Your Excellency President William Ruto, you have your way, but we will have our say. Nigo baragire oburayi obe bw'omurayi bwense nagoteba ase omwaka 2027 mbachiko mworokia Rioki. William Ruto tayari ameanza kupanga suitcase aende nyumbani 2027. William Ruto kama una suitcase nzuri mimi naenda patia wewe yangu. Upande uende 2027. 2027. Nigo siasa chintini chagendera kubetanse ekeraho matukano katigaire bosio bobochori oboke Stephen Nyarikembunde Ensa TV Kerenyo North Mogirange County ya Nyamira. Bia muno sana mulikito Stephen Nyarikembunde asogotwariganiria oroboti orurwa bene na kwenekanga robere turo gutwikira asemesa ya mangana maya. Oskabasio chingaki oyo kabiro mwaziri bobulendi bweme Dr. Fred Matiang'i agendete neganga yayo kuligikirgo kyobora ibwense igati yabaraikorwa sorgongorwa gusi bagendete komoa amagoro oyo bwango iga no museneta we county ya Nyamira okongo mugeni asabolire mugusi kumosira elyo kwenyorera obuwi asobochori bo mwaka gw'ekirubere 2025 nibere. Ndade wakera abakatolika bamindongo mbiyamo sana weterese father naba bishop asogo teneneza umustari omutwe wokorwanirira omwananchi muri korona bagosoma mangana aba bishop bali yotogo bakera mbiyamo ise kanisa ya Catholic na inche lero na naika yonda tukobadenga na inche wonte neine mayaga yo mwana oyo minto okoroku Dr. Fred Okengo Matiang'i uno mosene toino monsabere mwanje ngante nenere mwanje tebo igo wono motobeke samasabo wono jinga kijaikere no ninje nkora bwate sabuli narabe kamasabo aba bonsi pi njire limo gusiekera chipo bujijiko liye ekero geliyo kobepo otosiekere Matiang'i tubasiekera Gachagua tubasiekera Kalonzo na Tembe wa Marwa bonsi pi wono nje kurugusiaiga Kerali kubunangu boka mampi koira sana natangeliyo giri kosoka risokero mwana oyo binta eruwe kero keliyo koligi na kyako batebi moroche no turamone nere yes intomo yete there is nothing wrong in loving one of your own. There is nothing wrong ekero chindugo jete kurmata chana ko denga baba. There is nothing wrong. There is nothing wrong. Now I go wansa rigiji. Now is there anything wrong? I got to want to
Koska busio mwancho mulgereria soro botronde bosemye ni gobwaruri gochia sabunchereria amona basae kweneke bunango korabare obunchereria Ensa ya Kenya ananike gima asensemo yechinde merogose real estate ekiagera Kenya negati yechinse chire chigendete gokorabuya ase ensemo ya uchumi ense engima kaukwana nabaralia somusangerekano buko baumera abunchereria nakobaseme igoro yechinjera chingia choko egenderia asobugima nigo mo bisomo nene wi kampuni ya Optiven abasabire abasae boigo gotia gutumika amariogo yegeti India ayuarokanire ko bairera kwerusia obomoyo na boigo ko basalia okora amagenderero ase chinsemo ao. Leo hii tumefika hapa Gusii community kama Optiven group. Optiven ni kampuni ya real estate ambayo imekuwako kwa miaka zaidi ya 26 na tunasema kazi yetu ni kuuda jopo kazi. Tuko na wafanyikazi karibu 700 kutoka eneo zote za Kenya, na tunaambia wananchi wa hapa kwamba wae wakiinvest katika nchi ya Kenya, na tunasema kwamba pahali pazuri kabisa kwa kuwekeza ni nchi ya Kenya, kwa sababu nchi ya Kenya tuko nafasi ya 6 katika uchumi. Sasa ningesihi wale wanabiashara, wale entrepreneurs, ukitaka kuwekeza biashara usiangalie tu Gusii, angalia kaunti zingine, enda Mombasa, enda Nyeri, enda kaunti zote za Kenya. Na ukishamaliza kaunti za Kenya, angalia Afrika. Umemaliza chuo kikuu, umemaliza university, umemaliza college, usikae nyumbani. Do something, fanya kitu, usikae tu nyumbani, kwa sababu the future belongs to the people. Wale wanafikiria kufanya kitu nyumbani, usikae tu, na usiingie kwa madawa ya kulevya, kwa sababu hapo ndio tunapoteza vijana. Kama the last 3 days tumepoteza vijana 3 wamecommit suicide. Usicommit suicide, tunakuhitaji ujenge hii nchi yetu ya Kenya. Lakini tukesihi viongozi wetu tuweke pesa kwa infrastructure, because ukishajenga infrastructure, ukishajenga barabara, basi ukishajenga barabara, the development zinafuata tu. Na hiyo ndio mwito wa viongozi wetu. Ni vizuri sana, na kwanza tushukuru serikali yetu, because serikali yetu imedigitize title deeds. Hati miliki siku hizi ni digital. Ukisha scan unaona historia yote. Kwa hivyo ukishanunua shamba, before ulipe ile pesa, fanya search, na siku hizi search ni online. E-Citizen unapata habari zote za hiyo property. Na nizihi wale watu wanafanya kazi ya mashamba pia tuwe watu waaminifu, so that tusaidie watu wetu, because kupata pesa sio rahisi. Akisha kulipa pesa yako kwa ile shamba, give the genuine title. But I'm happy that the government is doing digitization, na hiyo digitization itatoa ukola yote ya properties. Ensa Eyemo yogotinya obokoreri gati Ensa ya Kenya na boigo Uganda nigo murai Ensa ya Kenya Dr. William Ruto abagakubita Ensa eyo gwanchirana asoko bwaterana no murai Ensa ya Uganda Yoweri Museveni ase okorosia chichumba gwetera ase chikampuni okwana kora sensemo ya Buganda nigene kebuna okorobere osoko bwaterana uko nigo kora chie gotinya obokoreri gati yechinse echo na boigo okinya obonchereria. Let me also commend you, Mr. President, for agreeing to work with us. The ministers were in Nairobi last week, and I have given them appropriate guidance on the need for Uganda and Kenya, public and private, to jointly own the Kenya Pipeline Company, the company that supplies or provides the pipeline for supply of fuel into our region. The government of Kenya will be divesting up to 65%, and I am happy that Uganda is prepared to co-invest with us, because that Kenya pipeline facility is not just a Kenyan facility. It is a regional facility. Therefore, as the government of Uganda invests in the Kenya Pipeline Company, I want to encourage Ugandans and East Africans to equally invest, both to public entities, but more importantly, to citizens of our region, so that we can diversify ownership
of the facilities that we have in our region. Secondly, Mr. President, let me also reiterate that the joint investment of the pipeline from Eldoret through Kampala to the border with DRC and to Rwanda is an advanced stage. The government of Kenya, we have given approval for our two governments to work together to co-invest in extending that line, that pipeline, so that it can serve East Africa as we jointly own that facility. And thirdly, Mr. President, in January, we will be launching the extension of the standard gauge railway from Naivasha to Kampala and onward to join the pipeline from Malaba to Kampala and onward to DRC. Again, that investment that we will coordinate the two governments is for us to be able to improve transport and logistics in our region so that we can be better competitive as we seek to be a region that works together. Tinga kecho boigo ni goruto ainekia gukuru muchando yobere gokwenekigwa asense ya Kenya anene okobora kwemirimo ase abasai ochakigwa gokorosigwa gwechichume echo ase chikampuni cha Devik ni gokora chikoba okwengenjo ase okorenta enebo asense ya Kenya na boigo koenekebuna abasai ao babere bakwenyorera amabaga yemirimo. We convene here not just to convene a factory or commission a factory, but we usher in a new, audacious chapter in Africa's industrialization ambition. This project is the outcome of visionary leadership, daring entrepreneurship, and enduring partnership between the private sector and our two governments. It reflects a collective commitment to sustainable development, regional integration, and the pursuit of transformative impact for our present and future generations. Your Excellency, I take this opportunity to congratulate you on this remarkable milestone and to commend your steadfast commitment to industrialization and championing transformative investments. This project will provide jobs for our young people, build new value chains for small and medium enterprises, and create opportunities that extend far beyond Uganda's borders. Already, the Tororo facility currently employs more than 400 workers, with plans to increase workforce within the company to 20,000 by 2027 across our East African operations. Beyond direct job creation, it will open vast opportunities for companies within the East African community, particularly in transport, in energy, in construction and service sectors through cross-border supply contracts and strategic joint ventures. Asense moyo muraiwense ya Uganda Yoweri Museveni nigagokera egetambukiro yokobwaterana n'ense ya Kenya anene asokwenekebuna ngoyikale enibo nonya nabo nigagokera emirobere ya serikali y'ense ya Kenya ase okwagacha ereri yerachikoba kekokinia obonchereria nabo yogotinyo bokoreri gatiye chense echo ibere. The man is going to invest $500 million here. And he has already helped us with the cement. He has got a very good track record. What he says, he does. I'm very happy with him. And I want him to bring more gurus. Are there more reverends there?
Indian reverend. He's going to bring more reverends, Indian reverends. And I want to thank His Excellency Ruto for encouraging him and for being together with us. We are fully aligned with His Excellency Ruto on the issue of the Pan-African vision. Now, Garimoshi, the standard gauge railway. That one I want to congratulate him moving from Naivasha to the border now. And we are already working here. So we are going to go up to Kampala, from Kampala to Bwera, Kasese, then to Rwanda, then South Sudan. So the future, what is happening here shows you that the future is very bright. Now you have heard the implications of this project. Uganda is now squandering $500 million per year to export flat sheets and the other metals from which we make mabati and make mtayimbwa. Mtayimbwa, Wakenya wanaita mtayimbwa echuma. East Africa spends $5 billion on steel products, steel imports. You have heard that Kenya spends $800 million. That's what the president told you. So this is really squandering of Africa's resources. That's why you see the GDP is stunted, 2.8 trillion. That's more or less like the GDP of one smaller country like UK. If you see the GDP of UK is maybe about that. Tinga kecho boigo nigo Museveni akwanera igoro yorogongo rwa Africa konyora obusibule nabo igo gotwara chinguru chogwekinya nabo igo kogendera lika lyogotegemea chinse chiria chiangombo nanya nabo niga bagakweneke buna nigo tubwate amadini aisaine yarabeka gutumika ase okorosia nabo igo gokonya chinse chorogongo rwa Africa. Now what you Africans need to know is the power of the pocket, the purchasing power. You can imagine the money we are giving to foreigners. $500 million a year from Uganda to foreigners. This is a lot of support for them. Kenya, you have had $800 million. This is a lot of support. So if that money remains in our pocket, instead of giving it to others, we shall be much better off. So nobody should tell you that we don't have power. We have power, but we don't use it. The power of the pocket, purchasing power is power. We have been buying Japanese vehicles ever since 1962, when we got independence. I started seeing Japanese vehicles here. Previously, we were using British vehicles. But with independence, we started getting Japanese vehicles. And by the time we came from fighting Yamin, Japanese vehicles had taken over from the British and the German. So I talked to the Japanese, can you come and assemble your vehicles in Uganda? They were not interested. But now, we are making our own vehicles from beginning to end. So the Japanese now came and say, I want to assemble. I said, no, sorry, too late. I can't allow you. You lost your chance. Because assembling means you bring the same vehicle, knock down, and you just put it together here. The only saving is like 15%. But this shows you the power of the pocket. How much has Africa been spending on Japanese vehicles
since 1962 when I started seeing these vehicles coming. It is very important that Africans really wake up and know their interests. I want to salute His Excellency Ruto. He's a real Pan-Africanist. Mwanjo murieli kurasoro botioroni tokwenyoreri bagario goswa aso mutimo mokego kolende toskato nyegera ngwira ntorasege keke kerbosio elinde tokomanya na kichensemo chigende tokwerobelia bosio obobochori oboke toskale. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso twanchira kobari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokirinda kugikelia serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoreri baga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyoria ogukwa gose okubonchureria bono na bokonyori baga ya bene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchureria 0788666662 onye kubwateri iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaito y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi. Eye Ensoko TV oboroso w'umugusi. Mwancho murieli yango kwaligania asentunda ya kabere chinga kitone sanga ime AMAYIA y'Ensoko TV. Osikabusia barai ni go bagendete gutarira chinsemo helio kokoboko abarwaneri bosio bwobochori oboke omokonyi bw'umurai bwense kithore kindiki ngati ya bali bagendete gusira abarwaneri bekiama gya UDA bosio bwobochori obo helio kwenyorera obobui okwana korwa sensemo ya mbere north nigo aralia gusiro kwae Leonard wa Muthendi ase amaboli akogwatana barai bande helio kwene kiamagendera sensemo yo. Wewe ndugu yangu mdogo Leonard wa Muthendi, kwa sababu Mungu anaenda kukujalia juma lijalo
by Friday next week, by the grace of God and the prayers of the people of Mbeere North and the votes of the people of Mbeere North, you are going to be our next member of parliament of this area. We are instructing you as the people of Mbeere North. We are asking you as the people of Mbeere North. My brother, when you get the seat, make sure every child from Mbeere North gets access to a bursary so that they can further their education. Hapa ni Mbeere North. Hapa sio Madera. Mahali ambapo wewe ulikuwa unapatiana bursary wakati ulikuwa mbunge kwako nyumbani. Hapa tunapatiananga bursary kwa uwanja na kila mtu anaenda nyumbani na pesa ya kulipia mtoto yake karo. Na hiyo ndiyo Mheshimiwa Leonard wa Muthende ataendelea nayo kuanzia next week. Mimi nataka kuwasihi kwa heshima, tuchague wa Muthende, washikane na Waziri Roko, washikane na Governor Cecily Mbarire, washikane na Senator Mundigi, washikane na women rep wetu. Sisi zote tuendelee kutetea maendeleo. Siku moja nimepitia hapa nikiangalia maneno ya Mbeere sababu ni jirani. Nikasikiza nikashindwa, kwani majirani zangu wanataka kwenda kwa opposition. Unajua ukiwa na jirani ambaye ako na mashinda. Huyu kijana mimi ni kama mama yake. Mnanipatia niende naye mpaka kule assembly. Hao vijana wakimuonyesha mambo mengine mimi ni kama mama, takamwambia anamwambia kunaenda hivi kunaenda hivi. Maraibe kiama gya DCP Rigathi Gachagua nigagendete kugikiria serikali ase obotumiki obobe bwenibo nanya nabo nigaenekeire bamenyi borogongo rwa Mount Kenya buna nigo barachi gutingia oburendi na koeneke buna kura nchiri gochikoibwa. Mkule pesa ametoa hapa karibu 600 million. Hiyo pesa ilitosha kuweka stima kwa kila boma katika Mbeere North. Kila mtu sasa angekuwa na stima. Imepelekwa hapa, watu wanakula kila pahali. Kupoteza pesa na ni pesa ya umma. Lakini mimi nikaambia wa Mbeere mkule hiyo pesa kwa sababu mkikosa kukula, Ruto tayari ameiba hiyo pesa, atapeleka kwao. So acha tukule. Na msikuwe na wasiwasi. Hakuna mtu anaweza iba kura yetu. Sisi ni watoto ya Maumau. Utatuibia kura tukiwa wapi? Huyu Kasongo asicheze na sisi bwana. Niambie William Ruto, be a gentleman. Let us have a fair contest. Tumepata habari watu yako ya mkono, huyu Soprano, huyu Ruko Karinda, atu wanatafuta wakora huko Kikuyu, huko Kiandutu in Thika, atu wakuja waangaishe hao wa Mbeere. William Ruto, hao wa Mbeere walikuchagua. Hapana tuma wahuni kuja kuangaisha wa Mbeere. Wewe kama wewe ni mwanaume kamili, kubali tushidane fairly kwa debe, si ndio? Yeah, tuangane kwa debe. Don't use akina Ichung'wa to set criminals and goons here. Wale ulinitumia Limuru wameonekana huko. Wale ulinitumia Mwiki wameonekana huko. Wale waliniattack nikitoka US wameonekana huko Mbeere. Be a gentleman. We know you are not a good person, lakini ile heshima kidogo umebakisha, usiangaisha wa Mbeere kwa sababu alikuchagua. Si ndio? Si mlimpigia kura? At least awachane na sisi. We compete fairly. Those of you who have read the recent Kenya Gazette, more particularly this week, would have seen some people who have changed their names on account of being pursued by the Ethics and Anti-Corruption Commission for certain things that they may have done around Kenyatta National Hospital. The dignity and the pride of the mountain people is in the hands of the people of Mbeere. I beseech you, my people, please dignify our community. Restore our pride and dignity as a community. William Ruto lacks respect for us. He demeans our community. He abuses our community. He calls us tribalists. And then he says we are cheap.
that he can buy the people of Bere for 500 shillings to do what he wants. The people of Bere must say no. You cannot allow William Ruto to disrespect this community that much. And all you need to do to restore our dignity and pride as a people, as a community, is to eat his money, reject his project, and elect Newton Karis. Mutafanya hivyo? Chinga kecho boigo ni go mwasiri wa mangana ya chense cheskom Salim Davadi aikirana asensemo ya Malava. Okwana niga nekebna niga bana siasa bagende tenich campaign aso kwero belia wesi wobocholi obonene. Nonya nabo nigo babuligwa gosoa ase serikali elinde kogendera konyora amagendera. Msikubali ati tuondolewe hapa. Ama nyinyi mkubali ati tuondolewe alafu wengine wakuje. Msifikiri watu wanalala kisiasa bana. Mashemeji wetu hapa Nyanza wa ODM wanalenga. Nyinyi mkilala watatafuta mpaka wasukume wapate hiyo deputy president. Wajipange for 2027. Mnafikiri wanasubiri? Pia wao wanafanya mikakati ya kuingia kwa siasa na kwenda mbele. Kwa hivyo nyinyi tusiwe watu wa kucheza. We must also position ourselves. It can be me, it can be Kangwana, it can be Obaranya, it can be Wetangula. It can be anybody. But tusiwe kwa mtego watudanganya sisi tuondoke. Ninasema ya kwamba mimi niko kwa chama cha UDA na siko kimakosa. Chama cha UDA ndio kiko na serikali, kiko na maendeleo na pia kuna president. Upande mwingine hawana president, hawana network ya kupata president, hawana candidate, hawana serikali na hawana maendeleo. Kwa hiyo sisi tuende kwa serikali. Wabunge wote wa Malava wamekuwa kwa serikali. Kwa hiyo sisi pia tuende kwa serikali. Hata Raila Odinga mwenye mnasema alikuwa opposition, sasa amekufia kwa serikali. Nataka kuambia kitu kingine yenye unajua, lakini lazima nikukumbushe. Hawa wabunge wote wako Kakamega, mpaka governor, mpaka His Excellency Oparanya, wote wako ODM, wako kwa serikali, kwa broad based government. Nyinyi hapa, hata huyo Khalwala anawaambia ya kwamba mpeleke mbunge wa opposition kwa bunge, yeye yako kwa serikali, hako kwa chama cha UDA. Lakini anasema mchukue mtu hapa mpeleke kwa serikali kwa bunge, na yeye hayuko kwa serikali ya upinzani. Lazima ukuwe rafiki wa serikali ndio upate barabara. Lazima ukuwe rafiki wa serikali ndio upate maji. Unauliza Nyanga, mkuwe werevu. Mimi siwezi tukana mtu nikiomba kura. Mimi siwezi tusi mtu nikiomba kura. Mimi siwezi tacha mtu nikiomba kura. Mimi niko mbele yako, wewe ndio boss. Nataka uniandike kazi. Siwezi anza kuongea kazi kwa mtu mwingine mwenye anaomba kazi na sio mimi. Lazima usikie tu yangu peke yangu. Nonye chinga ki siasa gendete kubwata nse ni gabaraiba gendete kubulia bananchi gukora campaign chomorembe. Okwana mwasiri Wycliffe Oparanya ni gaerera obuya bukubwatirana ne serikali asabulia bamenye bensemeyo gukora siasa chomorembe. Nimeona tofauti kubwa kuwa katika opposition na kuwa kwa serikali. Na nikisema hivyo, watu wa Malava muangalie nini nyinyi mnataka. Hii Malava ni kubwa sana katika Kakamega County. Na sisi watu wa Kakamega tunataka tutishike. Hata watu wengine wakitoka nje wapate sisi tuko pamoja. Hapa Kakamega ukiangalia kura 2022 tulikuwa kwa upinzani. Sisi wote hapa peke yake hapa Malava ndio Bwana Malulu Njendi aliingia kwa serikali. Sisi hizo constituency zote, na mimi ndio nilikuwa commander in chief kupeleka watu kwa Raila Amolo Odinga.
Raila aliangalia akasema Paranya ni kurudisha kwa serikali, na ameniwacha hapo. Sasa nitoke hapo? Na hapa madama nyinyi ndio mnakuwa opposition pekee. Nimesikia mbunge wa Nyikari Bwana Nabii akisema watu wamepigwa. Nataka mjue sisi tunataka kura ya amani. Na kura ni haki yako kupika mtu ambaye wewe unapenda. Si hivyo? Hatutaki kura kulumbana. Hata hao hatutaki watu wa-attack kwa sababu ni watu wa opposition. Tunataka hao watafute kura yao na sisi tutafute kura yetu. Na nyinyi ndio watakuwa waamuzi. Nchimurigeria kurwa soroboti uruni otoikira omweli obo kumurikira mang'ana maya asebire biga kurinde toskato nyegera gende kubwatia mirobirinde migitaseni gensoko tumirane chinsa isato astrorabeto gusanga amangelia nenkerubo Frida nabali bene kebuna chibichanelio giria gwikira sole asenjere ya bene nere toldi bakubwatia na Joshua Nyauma na boigo Doreen Kimdo.